continue the program with the next item, Natana Madinar. Lord Shiva is himself the supreme dancer, and the whole universe is his divine dance. Natana Madinar is a very popular item of a Bharatanatyam dance recital, which has a story of Shiva's Tandava and the magnificent gift offered by him to the mortals through his power of creation and destruction. This blissful dance of Shiva, with all its beauty and grandeur, was witnessed by the yogis in their transcendental state. This item is in Raga Vasanta and Khanda Athatala. நடனம் ஆடின வெகுதாகரிகமாகவே கனக சபையிலா நந்த நடனம் ஆடின வெகுநாகரிகமாகவே கனக சபையிலா நந்த நடனம் ஆடின வெகுநாகரிகமாகவே கனக சபையில் நல்ல நடனம் ஆடின வெகுநாகரிகமாகவே கனக சபையில் நந்த நடனம் ஆடின வெகுநாகரிகமாகவே கனக சபையில் நல்ல நடனம் கனக சபையில் நடனம் வெகுநாகரிகமாகவே கனக சபையில் வெகுநாகரிகமாகவே கனக சபையில் நடனம் வடகையிலையில் முன்னாள் மாமுனி கருள் செய்தபடி கவராமல் இல்லையில் மதியில் வந்து தை மாதத்தில் குரு பூசத்தில் பகல் நேரத்தில் வடகையிலையில் முன்னாள் மாமுனி கருள் செய்தபடி கவராமல் இல்லையில் மதியில் வந்து தை மாதத்தில் குரு பூசத்தில் பகல் நேரத்தில் நாம் தகிட்ட தகஜம் தகணம் ததிரும் ததிரி திமி ததனனம் தரமனம் தரமனம் ததி ததினு திமி ததி ராம்பி ராம்பி ராகதத ஜுனு ஜுனு திங்கி உதய ஜய ததிமி தகிட்ட தகத ஜனு ததி தக்கிடகிட திக்கிடகிடதை நடனம்
திசையும் விடுகின்ற சேடன் தலை நடுங்க மதிர கங்கை துளி சிதற பொன்னாடரும் கொண்டாட இஷ்டமுடனே கோபால கிருஷ்ணன் பாட ஷடயாட அரவு வடமாட அதன் படமாட கொண்டோம் என்று பதவி வந்தோம் என்று அஷ்டதிசையும் விடுகின்ற சேடன் தலை நடுங்க மதிர கங்கை துளி சிதற பொன்னாடரும் கொண்டாட இஷ்டமுடனே கோபால கிருஷ்ணன் பாட சடையாட அரவு வடமாட அதில் படமாட கொண்டோம் என்று பதவி வந்தோம் என்று தாம் தகிட்ட தகஜம் தகனம் அறிவும் தரிவீம் சிவித தனனம் 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 தரிரதி நுதிமித விக்ராந்தி கிராந்தி ராகதத ஜொணு ஜொணுத டிண்டி முததையதை ததிமித கிடத தகத ஜொணுத திமித கிடகிடதா திக்கிடகிடதை வத்தோ நடனம் நாகரிகமாக கனக சபையில்லா I would now like to take you to the land of Pandharpur. The item being presented is Mazhe Mahera Pandhari, an abhanga of Santa Eknath, a well-known saint of Maharashtra. The devotee Pundalik is well known to the people of Maharashtra. This abhanga describes the greatness of Pundalik, a mundane man, a materialistic man, who turned into a saint and started devoting himself to take care of his parents with utmost devotion. Seeing this, Lord Vishnu himself came down to Pandharpur, where Pundalik was engrossed in doing seva of his parents. Lord Vishnu asked him to avail any boon. Pundalik could have asked the riches or the worldly fame, but he requested Lord Vishnu to reside in Pandharpur for the sake of all human beings. This was the greatness of Pundalik. We all are able to have a darshan of Vitthal, who is none other than Lord Vishnu, descended to the earth from his abode, Vaikuntha. And this is all because of Pundalik. विटेवरी उभा कटेवरी हात असे विठ्ठलाला संबोधिले जाते. पण हे का? हे आज आपण इथे श्रुती आणि स्मृती यांच्या नृत्यातून पाहणार आहोत. जोपर्यंत आपल्या पालकांची सेवा करून होत नाही तोपर्यंत पुंडलिकाने विठ्ठलास थांबण्यास सांगितले. कथा सांगते की महाविष्णूंना पुंडलिकासाठी थांबण्यास काहीच वाटले नाही. आपल्या पालकांच्या सेवेत दंग असलेल्या पुंडलिकाकडे विठ्ठल कौतुकाने पाहत होते. कमरेवरती हात ठेवून आणि त्याने देव केलेल्या 2 विटांवरती उभे राहून विठ्ठल पुंडलिकाची वाट पाहत निरंतर उभे राहिले. म्हणूनच विटेवरी उभा कटेवरी हात. The dancers will now enact this story of Pundalik in front of you.
माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी. माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी. माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी. माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा करीतसे पापभंगा, करीतसे पापभंगा. माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी. बाप आणि आई माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई. माझी माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी. बाप आणि आई माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई. माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी. पुंडलिक आहे बंधू त्याची ख्याती कार्य सांगू, त्याची ख्याती कार्य सांगू. माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी. पुंडलिक आहे बंधू त्याची ख्याती कार्य सांगू, त्याची ख्याती कार्य सांगू. माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी. पुंडलिक आहे बंधू त्याची ख्याती कार्य सांगू, त्याची ख्याती कार्य सांगू. माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी.
ಜಂ ತರಿ ಜಗ ತರಿ ಜಣ ಜಣ ಕುಕುಂ ತರಿ ತದ್ನಿತ್ತ ಜಂ ತರಿ ಜಗ ತರಿ ಜಣ ಜಣ ಕುಕುಂ ತರಿ ತಕ ತದಿಂಗಿಣ ತೊಂ ತಕ ತದಿಂಗಿಣ ತೊಂ ತಕ ತದಿಂಗಿಣ ತೊಂ ಏಕ ಜನಾರ್ದನಿ ಚರಣ ಏಕ ಜನಾರ್ದನಿ ಚರಣ करी माहे रची आठवण करी माहे रची आठवण करी माहे रची आठवण माझे माहेर पंढरी आहेरी वरे जाती रे माहेर पंढरी आहे रे जाती रे माझे माहेर पंढरी We thank you all for your cooperation. The concluding item for the day will be Tillana. A dance recital traditionally concludes with Tillana that marks the exquisite finale. Tillana is considered the most beautiful piece of dance with a number of brilliant and alluringly sculpturesque poses with variegated patterns of movements executed with grace and elegance. Almost every dance piece is rendered in 2 or 3 tempos to bring out the beauty of the poses and the scintillating panorama. This Tillana is sung in Sindhu Bhairavi Raga and Adi Tala. This Tillana was composed in the praise of late Srimati Rukmini Devi Arundale as a tribute and was presented in her centenary year to commemorate the compassion she had for the animals and the intense love she had for them. Late Srimati Rukmini Devi Arundale pioneered the movement in bringing forward the spiritual significance to this dance form and established Kalakshetra in Chennai to fulfill her life mission. Rukmini Devi was a true artist who lived her life which was not dissociated from the art she stood for. Tillana will be followed by Mangalam.
Mangalam is an expression of gratitude. The dancers come on the stage for the last time and perform the ending piece to thank the audience and pay respect to God Almighty and the Guru. There was a popular demand that Namaste Satya prayer should be repeated. So now I don't know, we don't have enough time, we have already got delayed. If there is time, we'll do it. Now we go on with Tillana. Tadim tadim dheerana 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 dim 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 tadim dheerana dheerana na dim tadim dheerana dheerana dim tadim dheerana 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 dheerana dim tadim dheerana 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 dheerana
ತುಂ ಧೃತ ನಿ ತುಂ
तदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोदं शरण्यं प्रजामहं नमस्ते सते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೋ ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭ ಯೋಗ ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ನೆನಸಿದ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೋ ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೋ ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭ ಯೋಗ ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ This is not the end. After so many days of efforts and hard work, here comes the moment Shruti and Smriti will be eagerly waiting for. The grand finale, the blessings of the Guru, the certificate presentation. I request Guru Anuradha Shinde to hand over the certificate to the dancers for their excellent performance. Shruti Ramakrishnan. Smriti Ramakrishnan. Now we have a vote of thanks from Colonel Ramakrishnan. First of all, let me thank all of you for waiting patiently during this break which we had, and continued patiently to be with us, bear with us, and come back again in the same large numbers to encourage Shruti and Smriti in this Arangetram. Firstly, let me thank Shri V.P. Rane for taking time out of his busy schedule to come and be with us and bless the children to do so well and encourage them for their future. Secondly, I would like to thank Mrs. Anuradha Shinde, the accompanying artists who had come all the way from Chennai, Shri Hari Prasad, Anil Kumar, Shashidhar, and Srinivas, who have come all the way from Chennai to be with us and enthralled us with their intense music and vocals. I would also like to thank Air Commodore Shinde, who has been with us as a guiding factor in getting this show organized in a proper manner. I would like to thank Mrs. Geeta Kulkarni for being the host of this program. Then Mr. Bhavani Shankar for doing the stage so well. The children would not have been so well decorated and nicely brought up to the stage had it not been for the efforts of Mr. Mohan and Santosh,
who came all the way in the morning and continued to work on the children to put them up on the stage. I would like to thank the organizers of Atur Foundation, Mr. Advani in special, who ensured during the break that he could put up one more generator and give us that extra time to have Namaste Sate again. Finally, let me thank all the audience for being with us and sparing their time and coming here and encouraging Shruti and Smriti in this performance. Thanks a lot. A very good afternoon to all of you. Smriti and I thank each one of you for the cooperation you have given to us. It's been wonderful the way you people have cooperated. And I thank each one of you for sparing your precious time and attending our Arangetram. First and foremost, we thank our Guru, Anuradha Shinde, for teaching us such a divine art and molding us into graceful dancers. We thank all our friends and relatives for their valuable and unstinted support. Last but the most, we thank our parents for doing every possible thing on earth to make this program what it is. Thank you so much. Thank you.